Good morning, students. Today we will be discussing gametogenesis in this video. இந்த வீடியோவில் நம்ம இனச்செல் ஆக்கம் அப்படின்றத ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரோடக்ஷன், ஏன்னா கேமெட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்றது ஒரு பெரிய டாபிக், அதோட ஒரு சின்ன ஒரு முன்னுரையாக தான் இதை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். The embryogenesis is started from the time of differentiation and specialization of haploid male and female sex cells with sperm and ova respectively from diploid somatic cells of parent during a process called gametogenesis. ஸோ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ இந்த டிஃபரன்சியேஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் நம்ம பார்த்துருந்தோம். அதில் மார்ஃபலாஜிக்கல் டிஃபரன்சியேஷன், பிஹேவியரல் டிஃபரன்சியேஷன், அப்புறம் ஃபங்க்ஷனல் டிஃபரன்சியேஷன். ஸோ லைக்வைஸ் வி ஹேட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்சியேஷன். ஸோ அந்த டிஃபரன்சியேஷனில் ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் தான் இந்த எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ். ஸோ இப்போ இந்த கேமெட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்றது இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டியூரிங் தி எம்ப்ரியாலஜிக்கல் பீரியட் இட் செல்ஃப். ஸோ அங்கேயே மேல் female, and the male haploid male sex cells, female haploid sex cells. இந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் அங்கேயே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் கேமெட்டோஜெனிசிஸ். Spermatogenesis and oogenesis are both forms of gametogenesis in which a diploid gamete cell produces haploid sperm and egg cells respectively. So what does it mean அப்படின்னா, ஸோ ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அண்ட் oogenesis இது ரெண்டும் தான் இந்த கேமெட்டோஜெனிசிஸோட ஒரு பார்ட். ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, வாட் டஸ் இட் டூ அப்படின்னா, இட் ப்ரொடியூசஸ் அ ஹாப்ளாய்ட் செல் ஃப்ரம் அ டிப்ளாய்ட் செல். ஸோ திஸ் ரொம்ப சிம்பிள். இட் கேன் பி எக்ஸ்பிளைன்ட் இன் சிம்பிள் வே லைக் திஸ். டிப்ளாய்ட் செல் டெவலப்ஸ் இன்டு அ ஹாப்ளாய்ட் செல், அவ்வளோதான். ஸோ தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு டிப்ளாய்டு செல், அதாவது 2n குரோமோசோம், 2n செல் 1n செல்லாக மாறுறது, 2n உள்ள செல் 1n செல்லாக மாறுது. இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக சொல்லணும் அப்படின்னா, 46 குரோமோசோம் இருக்கக்கூடிய செல் 23 குரோமோசோம் செல்லாக மாறுறது. இதுதான் இந்த ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அண்ட் oogenesis. இப்போ ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸில் ஸ்பெர்மும், oogenesisல ஓவம் டெவலப் ஆகும். தி கேமெட்டோஜெனிசிஸ் includes spermatogenesis and oogenesis. So gametogenesis சொல்லும்பொழுது அது spermatogenesis and oogenesis ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் gametogenesis. இப்போ ஒன் பை ஒன் ஒரு ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ்னா என்ன, oogenesisனா என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம். The spermatogenesis is a process which occurs in male gonads, that is testes, and produces small sized motile haploid sex cells. The sperms are spermatozoa. ஸோ ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் என்றது என்னது, கோனாட்ஸ், அதாவது டெஸ்டிஸ். டெஸ்டிஸ்ல இருந்து ஸ்மால் சைஸ்ட், ஒரு சின்ன சைஸில் மொட்டைல், மொட்டைல்னா அது மூவ்மெண்ட் இருக்கக்கூடியது. தென் ஒன்லி இட் கேன் ரீச் டு தி எக் ஆர் ஓவம். ஸோ ஹாப்ளாய்ட், ஹாப்ளாய்ட்னா என்ன, ஒரு எண், அதாவது 23 குரோமோசோம் உள்ள செக்ஸ் செல் அப்படின்றது தான் ஸ்பெர்ம்ஸ் ஆர் ஸ்பெர்மட்டோசோவா. இது உருவாகக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம். A spermatozoa is devoid of excess cytoplasm and has an unspecialized nucleus, generally differentiated middle piece and tail, and highly specialized distal acrosome, later being the derivative of Golgi apparatus, containing enzymes for the penetrations of sperm into egg cells. இது ஸ்பெர்மோட கேரக்டர், மேபி அதோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி சொல்லக்கூடியது. sperm is divided into head, middle piece and tail region. head regionல பார்த்தீங்கன்னா acrosome, and we will have nucleus, then we will have middle piece and then the tail piece. So this is regarding the structure of a chromosome. So this is regarding spermatogenesis and structure of chromosomes. Next, the oogenesis. The oogenesis occurs in female gonads, that is ovaries, and produces a large non-motile. So this is the difference between a sperm and a ovum. Sperm is a motile and ovum is non-motile, nutrient filled. So this word is typically to the ovary because it needs nutrients till it reaches the development stage. So
nutrient filled, metabolically inert. Metabolically inert, that means there is no metabolic activity during the process of oogenesis. Then haploid sex cell, the egg or ovum, and 3 haploid small sized polar bodies or polocytes. So in case of spermatozoa, we get 4 sperms, but in case of ovum, 3 small sized polar bodies, or otherwise they are known as polocytes. A large sized ovum and 3 small sized polocytes are obtained by the process of oogenesis. In both spermatogenesis and oogenesis, meiosis, by discharging half of the chromosomes, singles out the set of genes which are to operate in the development of a particular individual. So இப்போ இங்க வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இந்த spermatogenesis, oogenesis, இந்த meiosis, அதாவது ரிடக்ஷன் டிவிஷன், அது பேரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் டிவிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ரிடக்ஷன் டிவிஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன பண்ணுது, இட் சிங்கிள்ஸ் அவுட் தி செட்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ். ஸோ அந்த அப்பா கிட்ட இருக்கிறது, அம்மா கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த 46 குரோமோசோம்ல இருந்து ஒரு 23 குரோமோசோம் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அந்த ஸ்பெர்ம்லயும் ஓவம்லயும். அது என்ன பண்ணுது, இட் செட் ஆஃப் ஜீன்ஸ், அந்த இருக்கக்கூடிய எல்லா செட்டோட ஜீனையும் வந்து எடுத்துக்கிட்டு வரும் அப்படின்றது தான் இங்க வந்து இந்த spermatogenesis and oogenesis ஓட process. So அப்ப நம்ம next we will be seeing the diagrammatic representation of gametogenesis via spermatogenesis and oogenesis. So gametogenesis, again it is divided into spermatogenesis and oogenesis. So spermatogenesis starts with spermatogonium, which is 2n, which develops into 4 sperms, that is haploid. So 2n is your diploid stage and the single n, that is represented as haploid stage. We have 4 spermatozoans in the process of spermatogenesis, that is sperm. Then in case of oogenesis, oogonium is 2n, that is diploid in nature. Then it develops into 4 cells in which one is an ovum, it's in large size, and the other 3 are polar bodies, or otherwise known as polocytes. So this is the entire representation of your gametogenesis. This is a small introduction to gametogenesis, as we will be dealing in the next coming videos about the oogenesis and spermatogenesis in detail, the process. So thank you for watching this video. Kindly subscribe my channel. Thank you so much.